Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Well, today we are going to have an English class with me, Mrs. Asti. So this is our first meeting. Ini adalah pertemuan pertama kita. Untuk pertemuan pertama, kita akan belajar chapter 1 atau bab 1. Kalian bisa lihat di buku cetak masing-masing, bisa sambil dibuka. Oke, chapter 1 judulnya di sini Good Morning, How are you? Oke, di chapter ini kita akan belajar 4 materials ya. First, to greet, menyapa, to take leave, berpamitan, to say thank you, berterima kasih, and the last to say sorry. Nah, untuk pertemuan hari ini yang akan kita bahas adalah dua ini, yaitu to greet and to take leave, menyapa dan berpamitan. Oke, langsung saja. To greet, menyapa. Ada dua dialog di sini. Contoh dialog yang mengandung expression of greeting atau ekspresi menyapa. Oke, good morning Dad. Good morning. How are you? Nah, di sini ada kata good morning. Ya, dijawab dengan good morning. Ini adalah salah satu sapaan, contoh sapaan. And then, good morning Siti. How are you? Good morning Mom. I am fine. Thanks. Nah, good morning dijawab dengan good morning. How are you? Dijawab dengan I am fine, thanks. Oke, next. Selain good morning, kita juga bisa gunakan hi untuk menyapa. Ya, contohnya hi, good morning, how are you? Oke, hi, I'm fine, thank you. Hai dijawab dengan hai, ya. Kemudian ada juga dialog kedua, good afternoon Mr. Ahmad, good afternoon Siti. Nah, good afternoon dijawab dengan good afternoon. Oke, next dialog ketiga, hi, good morning, how are you? Hello, good morning Siti. Nah, hi bisa dijawab dengan hello. Ataupun sebaliknya, hello bisa dijawab dengan hi. Oke, do you understand? Oke, next ada good evening. Good evening everybody, how are you? Good evening sir, we are fine, thanks. How are you sir? Fine, thanks. Nah, good evening dijawab dengan good evening, ya. How are you? Dijawab dengan we are fine, thanks. Oke, dialog selanjutnya. Good evening, sir. Hi, good evening. How are you? I am fine. Ya, sekali lagi, good evening dijawab dengan good evening. Oke. Nah, ini sudah Ibu rangkumkan, ya. Kata atau ekspresi yang bisa digunakan untuk menyapa, ya, to greet atau greeting sapaan. Ada good morning dijawab good morning, good afternoon dijawab good afternoon, good evening dijawab good evening, dan seterusnya. Untuk good morning itu penggunaannya antara jam 5 pagi sampai jam 12 siang. Jadi jika kalian bertemu dengan seseorang jam 7 pagi, pastinya kalian gunakan good morning untuk menyapa. Kemudian good afternoon digunakan antara jam 12 siang sampai jam 6 sore. Good evening digunakan setelah jam 6 sore. Jadi if you meet someone jam 8, ya,
malam, maka tentunya kalian gunakan good evening, bukan good morning. Gitu ya. Nah, selain ini, kalian bisa gunakan hi or hello, kemudian how are you, how is life, how are you doing, how is everything with you, and how do you do. Nah, how are you dan sampai dengan how is everything with you ini pertanyaan untuk menanyakan kabar, ya, menanyakan bagaimana kabarmu atau apa kabarmu. Oke. How are you? Kalian bisa jawab dengan I am fine, thank you. How is life? Kalian bisa jawab dengan not bad, thanks. How are you doing? I am very well, thanks. How is everything with you? I am fine, thanks. How do you do? How do you do? Oke, itu ya. Nah, itu rangkuman dari greeting atau sapaan yang bisa kalian gunakan when you meet someone, ya, ketika kalian bertemu dengan seseorang. Well, students, setelah ini Ibu akan menayangkan contoh video percakapan yang mengandung ungkapan greeting. Let's watch the video. Good morning, Mr. Anwar. I am Hassan. Good morning, Mr. Hassan. How are you doing today? I'm doing okay. Thank you. Have you had breakfast? It's going to be a long interview. Yes, I have. Thank you. Alright. Are you ready? Let's start the interview. Good morning, Professor. Morning, Harry. How are you, sir? I'm great. How are you doing? I'm doing fine, sir. Good. Aren't you supposed to be in the class right now, Harry? Yes, but Mr. Snape asked me to take some books from his room. Oh, go straight back to class after that? Yes, sir. Good evening. Did you just move in? It's the first time I see you here. Good evening. Yeah, I just moved in last week. I'm Ronaldo. Oh, I'm Rama. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hi man, what's up? Well, not much. How's life? Good. How's the new job? It's alright. I grow to like it. Good for you. I'm gonna go fishing this weekend. Are you in? Where? Amazon River. Wow, I'm in. Just pick me up at home. You got it, boss. Hi, Hannah. How's it going? Great, thanks. How are you? I'm alright. Where are you off to? To the headmaster's office. He's asking for me. Maybe I'll get suspended for cheating in the exam. Oh no. Do you want me to come with you? No, it's okay. I'll see you in the class. Maybe. Alright. I hope you don't get suspended. Yeah, thanks. Oke, next. Yang kedua, to take leave atau berpamitan. Ya, tahu ya makna dari berpamitan setelah bertemu dengan seseorang, kalian ingin berpamitan, kalian bisa gunakan kata goodbye. Yang paling sering digunakan ya. Contohnya, contoh dialognya, goodbye mom, bye Edo, take care, see you later. Selamat tinggal ibu, selamat tinggal Edo, hati-hati, sampai jumpa nanti. Ya. Next ada see you later, see you, take care, sampai jumpa nanti, sampai jumpa, hati-hati.
Nah, selain goodbye, kalian juga bisa gunakan kata see you later untuk berpamitan. Nah, next, dialog ketiga. Good night, have a nice dream. Good night, have a nice dream too. Nah, selamat malam, semoga mimpi indah. Selamat malam, semoga mimpi indah juga. Nah, good night dijawab dengan good night. Good night ini juga digunakan untuk berpamitan saat akan tidur. Ya, gunakanlah good night. Nah, next ada see you tomorrow guys. See you, take care. Nah, see you tomorrow juga bisa digunakan untuk berpamitan. Sampai jumpa besok teman-teman. Sampai jumpa, hati-hati, ya. Oke, next. Dialog yang ketiga. I have to rush. Bye, see you this afternoon. See you later, take care. Saya harus buru-buru. Selamat tinggal, sampai jumpa siang nanti. Nah, sampai jumpa nanti, hati-hati. Oke, selain goodbye tadi, bisa gunakan good night, see you tomorrow, or see you later. Ya. Oke, the conclusion is, kesimpulannya, jika ingin berpamitan, kalian bisa gunakan good night saat berpamitan di malam hari. Ya, jadi ketika bertemu dengan teman, kemudian kalian ingin berpamitan ya, itu saat malam hari, kalian bisa gunakan good night. Dijawab dengan good night. Nice to see you. Nice to see you too. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu juga. Nice to meet you. Nice to meet you too. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu juga. Nah, kemudian ada goodbye. Ada see you later. See you. Sampai jumpa nanti. Sampai jumpa. See you tomorrow. See you. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa. Nah, kalian juga bisa gunakan good luck. Thank you. Kemudian ada take care. You too. Hati-hati. Kamu juga. Nah, itu tadi ya contoh dari dialog greeting dan juga leave taking. Well, students, Ibu akan menayangkan video percakapan yang mengandung ungkapan leave taking. Let's watch the video. Well, I think it's time for me to go. Okay. It was nice talking to you. See you later. Likewise, bye now. Take care. Sapaan dan juga pamitan. Next, yang terakhir. Nah, di sini ada perbedaan antara good evening dan juga good night. Good evening dan juga good night sama-sama artinya selamat malam. Bedanya, good evening dilakukan untuk menyapa seseorang. Sedangkan good night digunakan untuk berpamitan atau berpisah, juga bisa digunakan saat akan tidur. So, if you meet someone in the evening, you can say good evening to greet them, untuk menyapa mereka. Nah, kalau mau berpamitan di malam hari setelah bertemu dengan teman, you can say good night. Ya. Jadi good night bukan untuk menyapa, tapi untuk berpamitan. Good evening untuk menyapa. Oke. Begitu juga jika kalian ingin mau tidur, pamit kepada orang tua. You can say good night. Ya, good night mom, good night dad. Oke, itu tadi materi tentang greeting dan juga leave taking. If you have any question, kalau punya pertanyaan atau kurang paham,
kalian bisa leave comment. Kalian bisa tinggalkan komentar. Oke. Thank for your attention. See you.